po si Crystal Lancy Bautista ng 10th at ngayon ituturo ko sa inyo ang linear regression. So, ano nga ba ang linear regression? Linear regression is a way to forecast values of dependent variables based from independent variables. So, ito ang example na regression equation. Number 1. Predicting y is equals to a sub yx plus b sub yx times x. So, sa 1 kasi, pinapakita na yung y yung hinahanap, meaning yun yung dependent variable at yung x yung hindi. So, para ma-determine natin na yun yung dependent variable, nilalagyan natin ito ng symbol na caret sa taas. Kaya, binabasa na itong predicting y is equals to a sub yx plus b sub yx times x. Ngayon, paano naman natin makukuha ang formula ng a sub yx at b sub yx? So, ang formula ng a sub yx ay the mean of y minus b sub yx times the mean of x. Then, ang formula naman ng b sub yx ay n times the summation of yx minus the summation of y times the summation of x all over n times the summation of x squared minus the summation of x quantity squared. So, paano naman pag ganito na yung binigay sa atin? So, dito sa number 2, ipinapakita na yung x na yung dependent variable at yung y yung independent variable. So, binabasa natin to as predicting x is equals to a sub xy plus b sub xy times y. Then, ang formula ng a sub xy ay the mean of x minus b sub xy times the mean of y. Then, ang formula ng b sub xy ay n times the summation of xy minus the summation of x times the summation of y all over n times the summation of y squared minus the summation of y quantity squared. So, paano naman pag ganito na yung binigay sa atin? Predict m based on n. So, sinasabi dito na dapat yung m yung dependent variable at yung n yung independent variable. So, sinusulat natin to as predicting m is equals to a sub mn plus b sub mn times n. Then, a sub mn is equals to the mean of m minus b sub mn times the mean of n. Then, ang b sub mn naman ay n times the summation of mn minus the summation of n times the summation of n all over n times the summation of n squared minus the summation of n quantity squared. So ngayon, ito-try naman natin ito sa solving problems. So problem number 1. Given number of outputs of 5 workers in AM and PM session. Solve for PM output if AM is 10. So sinasabi dito na yung PM independent variable at yung AM yung independent variable. So yung formula gagamitin natin ay predicting P is equal to A sub PA plus B sub PA times A. Then, A sub PA is equal to mean of P minus B sub PA times the mean of A. Then, B sub PA is equal to N times the summation of PA minus the summation of P times the summation of A all over N times the summation of A squared minus the summation of A quantity squared. So, ito yung mga given values ng AM at PM. Dapat lagi nating tandaan ang una nating sinusolve ay ang B sub PA. So, para makuha ito, kailangan nating hanapin ang values ng PA at A squared. So, para makuha natin ito, imumultiply lang natin ng AM at PM. So, 4 times 3 is 12, 5 times 5 is 25, 6 times 5 is 30, 7 times 5 is 35, 8 times 7 is 56. So, para makuha natin yung value naman ng A squared, i-squared lang natin ang values ng AM. So, 4 squared is 16, 5 squared is 25, 6 squared is 36, 7 squared is 49, 8 squared is 64. Then, para makuha ang summation nila, ipag-add lang natin ang values nito. So, sa AM, 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 is equal to 30. So, summation of AM is 30. Sa values ng PM, 3 plus 5 plus 5 plus 5 plus 7 is equal to 25. So, summation of PM is equal to 25. Then sa values ng PA, 12 plus 25 plus 30 plus 35 plus 56 is equal to 158. So, summation of PA is 158. Then sa values naman ng A squared, 16 plus 25 plus 36 plus 49 plus 64 is equal to 190. So, the summation of A squared is 190. So, ngayon, ang first step natin ay isa-substitute ng mga values na nakuha natin sa formula ng B sub PA. So, ganito ang kalalabasan.
B sub PA is equal to 5 times 158 minus 25 times 30 all over 5 times 190 minus 30 squared. So, i-compute lang natin ito. Then, magiging ito ay 4 over 5. Or, 4 divided by 5 is equal to 0.80. So, ang value ng ating B sub PA is 0.80. So next, natin isosolve naman ang A sub PA. So since alam na natin ang value ng B sub PA, isa-substitute na lang natin ito. Then ganito ang kalalabasan. 25 divided by 5 minus 0.8 times 30 divided by 5. So paano natin nakuha yung mean of A at mean of B? So alam natin na ang value ng summation of A is 30. So i-divide lang natin ito sa given na n, which is 5. Ganun lang din sa mean of B. Summation is 25 then divided by the given n, which is 5. So, continue lang sa pag-solve. 5 minus 0.8 times 6, then 5 minus 4.8 is equal to 0.20. Or, ang ating value ng A sub PA is 0.20. Then lastly, ang third step, para makuha na ang predicting P, ipag-add lang natin ang values ng A sub PA, B sub PA. Then, imumultiply ito sa value ng independent variable, which is A, then alam nating 10. So, kapag in-substitute na ito, magiging 0.20 plus 0.80 times 10. Then, magiging 0.20 plus 8. So, ang final answer ay 8.2. So, ang predicting P natin ay 8.2. So, ngayon, ito na yung last example natin, number 2. Given the number of days and height of the plant exposed to sunlight, find the A, height of the plant exposed in 15 days. Then B, number of exposure days to read the height of 12 centimeters. So, ang formula natin sa A ay predicting H is equals to A sub HD plus B sub HD times D, since ang hinahanap natin na yung height. Then sa B naman, ang pinipredict natin ng days, so ang formula ay predicting D is equal to A sub DH plus B sub DH times H. So, ito yung mga given information. So, ang kailangan lang din natin yung HD, H squared, at D squared. So, alam naman natin kung paano pagkuha ng HD. Multiply lang ang height and days. Then sa D squared, si-squared ang value ng days. Then sa height, i-squared lang din ito para makuha ang value ng H squared. So, para makuha ang summation nila, ipag-add lang ulit ang mga values. Then sa days, ang summation of D is equal to 55. And sa height, summation of height is equal to 42. Then summation of HD is equal to 426. Summation of D squared is 55. And summation of H squared is 334. Then katulad lang ulit ng naunang example kanina, syempre uunahin natin ulit isolve ang B sub HD. Then isa-substitute na natin ulit ang values. And then isa-solve. Then pagka-solve, malalaman natin na ang value ng B sub HD dito ay 0.88. Then, dito naman, sa A sub HD, isa-substitute lang natin ulit ang value and then isa-solve. So, ang value ng A sub HD dito ay negative 1.07. So, lastly, para sa letter A, so, predicting H is equal to A sub HD plus B sub HD times D. So, ayun, isa-substitute lang natin yung mga values and then isa-solve. So, predicting H is equal to 12.13. Then, next, dito sa B, yung pinipredict naman natin ang days. So, una natin ulit isosolve ang B sub DH. So, again, isa-substitute lang natin ulit sa formula ang mga values na nakuha natin, isosolve. And then, the value of B sub DH is 1.03. So, next, isosolve na natin ang A sub DH. Again, isa-substitute lang natin ulit ang mga values. And then, isosolve. So, ang value ng A sub DH dito ay 1.96. Then lastly, to get the predicting D, isa-substitute lang natin ulit ang values ng A sub DH at B sub DH. Then, ang value ng H. So, ayan, kapag sinolve natin, ang predicting D ay 14.32. So, dito po nagtatapos ang aking video tutorial and I hope may natutunan po kayo. Maraming salamat!